cases with right isomerism that don't have transposition, single ventricle, pulmonary atresia, detransposition, and total aromatase pulmonary venous return with obstruction. Cái bệnh này chắc có lẽ là có những người là không làm siêu tim bẩm sinh hơi khó, tức là đây là có thể là một bệnh bị đồng phân nhĩ phải, đồng phân nhĩ phải tim buồng nhĩ, tim buồng thất, kinh nhĩ thất toàn phần, thất phải hay đường thoát, cộng với lại bất thường hồ lưu, tĩnh mạch phổi hoàn toàn, hẹp phổi, tức là cái phổ bệnh lý đó nó thường nằm trong cái đồng phân nhĩ phải. Nói như vậy cái có lẽ là chất lượng hẳn bây giờ nó tốt hơn nhiều so với sáng. Xin chào. Cái chỉnh lại cái ấy, chỉnh lại cái micro, chỉnh lại micro thôi. Mở được rồi mà. Just wait here. Chỉnh micro tắt màn hình luôn. Tắt máy là dòng này. Bây giờ mấy bạn hạn chế cái vùng này, đây là cái vùng có thể gây mất điện. Nếu mà đi Hello. Hello. Oh, that's not working. Okay. Okay, right. So now, I really should have checked out the situs, but I don't think it's that important. I think what we're looking at here is a AV canal. Chúng ta thấy rõ ràng đây là một cái kinh nhĩ thất toàn phần. Okay, there's the AV canal, huh? Đó, cái biên nhĩ. And then if you want to put on the color, đây là toàn bộ cái mắt biên nhĩ thất. here we're looking at the color. We're looking at a complete AV canal with atrial and ventricular defects. So we've got the descending aorta here. Huh? Cái động mạch chủ xuống đây. We've got what looks like the veins here. And I have one case like I show you this. The question is, where are the veins draining? I don't know where they're draining yet, but they don't seem. You see, here's the left atrium. Nhĩ trái, nhĩ phía bên trái. Which color compare? Thank you. Cái mạch máu này giáo sư chưa biết nó chạy về đâu, nhưng mà nó là tại tĩnh mạch. Here's the pulmonary veins here. Cái tĩnh mạch phổi. Oh gosh. Would you have to move when I'm busy doing my study? Okay. All right. So the veins are not coming to the left atrium, huh? Now the fetus has decided it's going to walk. Okay, now we're looking, see, I'm not doing anything. Here's the aorta. Okay, they told me that they think this is right isomerism. And I'm very impressed that they actually use the word right isomerism and not heterotaxy, because that's a rubbish diagnosis and this is an accurate diagnosis. Okay, so what we've seen is we've seen the veins here, we've seen a complete AV canal,
cái cái The AV canal is fairly well balanced. khá là cân bằng. Cái hai cái thấp là khá cân bằng, cho nên mình gọi là cái kinh nhĩ thấp cân bằng. But we haven't seen pulmonary arteries. There's the aorta. Đây là cái động Right. mạch chủ, mình không thấy cái động mạch phổi đâu hết, chưa thấy động mạch phổi. And underneath the aorta is a vein. I don't know whether that's the duct. This could be the duct. Yeah, okay. Yes, that's the duct. You see the duct is making a curly cube like this? Cái nó thấy That's cái the ống duct. động mạch đó, nó chạy vào xuống rồi nó gặp lên, nó chạy xuống rồi nó gặp lên. Cái động So- mạch này nó khá là cong. Bless you, my dear. Are you crying? Are you okay? Yes, I know she's very upset. To go to sleep, yeah. But she's crying, and I can't help it. I mean, if we can stop it, right? Actually, we've almost got everything that we need to know on this fetus yet, but there's still more good stuff we can do. Is she married, by the way? Or is that an inappropriate question? It's okay. It's okay. Okay, so it's a giant AV canal defect. That's the aortic arch there. And that's the ductus coming off the arch there and running. Let me not just say there. Here's the duct coming off the arch and running back to the pulmonary artery here. So there's pulmonary arteries here. Okay, total of veins, an AV canal, and transposition. And if you put those things together, as your colleagues over here have done, to which I must actually congratulate them, this is an AV canal. Now, here's another interesting thing. When you see an AV canal and you just get a little strand of tissue between the ostium secundum and the ostium primum defect, that tells you you're dealing with the either left or right isomerism. It's more specific for right, but it occurs in left isomerism. Nếu như chúng ta thấy là có cái thông nhị và kênh nhĩ thấp mà chúng ta thấy có một cái đốm gì giữa đây, mua đây, thì thường nó sẽ là cái động phân nhĩ trái và động phân nhĩ phải, thường là cặp động phân nhĩ phải. Và ông có lời khen cho bác sĩ, chắc là bác sĩ Tuyết đã làm cái siêu âm môn đó như này. Cái quan trọng nhất là cái động mạch, cái ống động mạch nó cong vòng như này, nó gặp, đôi khi chúng ta thấy có thể gặp 2 lần, cái này nó gặp 1 lần, và nó chạy từ cái động mạch chủ nó xuống cái gặp xuống, nó vào cái động mạch phổi, chứng tỏ là cái động mạch phổi nó chịu sản. Can you see nicely on the screen, by the way? I can't see. So, are you seeing okay on the screen? The pictures are good quality? Yeah. Okay, all right. Zoom off. Zoom off. Okay, off. Okay, that's fine. Let me just go and find what I'm looking for again. Eh? That's the bladder. There's the heart. And there's the transposition. You see the aorta is coming from the front vessel. I'm just going to move up. The fetus's head is down. Eh? Đây là cái ngôi đầu. No, leave it, that's fine. I'm fine. Thank you. Oh, there we go. So there's the arch. Cái động mạch You chủ. see the vessels, the head and neck coming off there? Cái mạch máu của We're getting của đây. rib artifact here. Is this working out? Here's the ascending aorta. Động mạch chủ lên. The arch is going this way, and then the ductus is coming back and filling the pulmonary Cái ống artery. động mạch nó quay ngược lại. Okay. And the left ventricle is kind of small, and the aorta is overriding the ventricular septum. So now that we see that, I'll zoom this again. Cái động mạch chủ nó phải I ngược đi, bắt đi thấp want luôn. to move the picture back to the middle of the screen. There we go. Okay, Cái động mạch here's chủ đây. left ventricle. Left ventricle. Cái thấp trái, Right ventricle. thấp phải. Overriding Cái aorta. động mạch chủ cỡ ngựa, Ascending động aorta. mạch chủ lên. Now the arch is going one Cái way. động Here mạch, comes the arch. cái cung động mạch chủ xuống. Okay, there's the arch, and here's the duct. Và cái Now ống động let's mạch just đây. do a little Doppler here, eh? Pulse wave Doppler. And you put it in there. Chúng ta thấy Make the scale smaller, larger. No, we want this one.
said this is the aorta. Đây là động mạch chủ Here's nha. the arch, right? Cái cung, cái ống mạch. ống Here's baseline, baseline. ngọt ngào. All right. So that's definitely the aorta. And Động mạch chủ. there's the duct. I'm going to look for this with, I'll just show it to you here again if I see it. Yeah. That's the arch of the aorta. Okay. Đi qua động mạch chủ. There's the duct coming into the pulmonary arteries here. Cái ống động mạch này. Here's the pulmonary artery, the duct coming to pulmonary artery. Arch, duct, pulmonary artery. Cái động mạch phổi. Okay, this is left atrium here. Now we still, I don't know where the veins are draining. I'm going to go and look for them. Hiện giờ mình đây là nhĩ trái, Đây, mình one chưa thấy thing I nó can là tell nhĩ you- trái. The veins are not going down below. Eh? There's the hepatic vein. There's the ductus venosus with the yellow signal here. There, that's ductus venosus. Ở đây là cái There's the arterial duct. So you see the venous cái and ống the động arterial ống mạch duct chỗ này. on the same picture, right? I want Thì to move mình this dựa vào over đây là this không way. có cái Without mạch moving máu the scale. của tĩnh mạch Can phổi you nó move đổ the vị trí như pictures này. to the left? Đổ lên đây. Move the pictures that way. No, I didn't want you to move the left, right. I want you to move the zoom screen over a little bit. No, no, that's not what I wanted you to do. I wanted to do this. This is- And there's the duct, you see it? Yeah, there goes the vessels of the aorta, and then here comes the duct into the pulmonary artery. Một lần nữa tôi thấy là All right, cái ống động so mạch. now, okay. No, I'm fine. Okay, there you see the aortic valve. Let's, just because we need to do this, which is the M-mode screen here. There. Okay. Let's see how well it's working. Huh? Đây là Here's cái the ban aortic động mạch chủ valve. nha, chúng ta đưa echo mode qua. And you need to speed this up, eh? Speed up. That's good. Okay. Okay, there's the box, eh? See it? Đây chúng ta thấy được cái hình That's the cái ban động mạch chủ đóng và động mạch chủ mở, đóng mở, đóng mở. Okay. And now we've got to look for the veins. There's the AV canal. Do you see it's type C AV canal? Look, there's the mitral, the AV canal anterior leaflet. Đây là cái XC. Here. See, Theo it phong goes độ Western. attached to the septum. This is anterior leaflet here. There's the whole AV canal there. Let's just do this, freeze, and let's see if we can open this up. Cái này là cái lá trước, là cái lá sau của cái kênh nhĩ thấp. Này, cái lá đóng mở như thế này. There, see? There's the AV valve. Is there a trace button here? I don't want to measure what it trace. Trace. Okay. Now do trace again. Will that do it? I'm trying to trace this. Oh, we've got 500 different AV buttons. Đây là cái hình máy của cái van nhĩ thấp mà nó mở ra như này. Okay, there's the AV canal. Okay? Alright, we get rid of it. I don't need an area, I'm just tracing it to show you where it is. Thực sự không phải là ông đo cái diện tích đâu, chỉ là để cho các bạn cái đồng nghiệp thấy được cái hình của van nhĩ thấp chung thôi. Now this is the classical feature
of total anomalous pulmonary venous return. Let me show it to you. You see, here are the pulmonary veins, and there's the left atrium here. Đây là cái You tĩnh mạch see phổi. that the veins are not connected to the left Ở atrium. đây cái vách, cái thành sau của cái chỉ này, chúng ta thấy nó This họ is the back of the left atrium, and there are the veins. chúng ta thấy là Now, nó you say they're trơn draining lắm. up. I'm not very sure I agree with you. Where's the SVC? But you think they're draining to the SVC? So the SVC should be big, right? If it's draining to the Bây giờ nếu SVC. mình nói là cái tĩnh mạch phổi I là agree đổ with về you. Those are cái the veins. Yeah. tĩnh It's trên just, ga trên put the trên tim colour đó, on. thì cái tĩnh mạch trụ tràng nó phải giảm. There's the veins, eh? All right. Now, what does a vein look like when you do Doppler? We'll see if they're obstructed by doing a Doppler in the veins. Eh? Okay. Here's the vein. Doppler Đây là cái tĩnh mạch. again for me. Tĩnh mạch phổi. Động mạch phổi. That's an arterial signal. Cái cấu trúc đó là cái Doppler đó, Doppler của động mạch. Okay. Now baseline. They're not obstructed. You see? You see the fact that it's got a pulsatile signal tells you the veins are not obstructed. Cái cái phổi này, thầy giáo sư thì cái The cái veins are tĩnh mạch này nó obstructed, không the bị tắc signal's hẹp. flat. I'll show you that tomorrow also. Right. Now, we're still no further than we were before. Where am I? I want the pulse Doppler off. Thank you. Okay, we're going to come off soon. You said that was the duct, right? Correct? That's the duct. Cái ống động mạch là nữa, ta thấy cái ống động mạch. Here's the duct, eh? Now, we were going to doctor that. Pulse Doppler. There. Okay. Doppler, for me. Just hit it again. It's the flow to the pulmonary artery, right? There's aorta. There's the flow coming back the wrong way. See, that flow should be going away from the heart to go towards the heart. So there's definitely pulmonary trees here. I haven't seen anything else. Okay, there's only one other thing we have to find now. And we're having a lot of trouble finding where these pulmonary veins are draining. Cái vấn đề ở đây là chúng ta đang gặp khó khăn làm sao chúng ta tìm được cái đường đi của cái tĩnh mạch phổi, tĩnh mạch phổi nó dẫn lưu về đâu. I want to see the SVC. Và bây giờ mình tìm lấy cái tĩnh mạch trụ tràng trước. In this condition, there are variably bilateral SVCs. Thường thì bởi vì nó là đồng phân nhĩ phải, cho nên nó sẽ có hai cái tĩnh mạch trụ tràng, tĩnh mạch trụ tràng trái và tĩnh mạch trụ tràng phải. That's the AV canal, septum, ostium primum, and sequential defects. And I'm going to take the color off now. I want to look and see if I can see the feature of isomerism, which is, there's the SVC coming in there. Do you see it? Yeah, look, there's the SVC. Về bắt đi phát giữa đúng không? Ở trên một phát. Cái tĩnh mạch trụ trên. Ở dưới phát trái, phát lên phát này, rồi phát phải, rồi tới phát tới gì? Yeah, I think it's the left Đó là SVC. cái gì? Khi chị về số áo hoặc các bạn Còn nữa, ở cái bắt những cái con nữa. Đây là tĩnh mạch. Tĩnh mạch. Bộ tĩnh mạch.
obstruction. That's pretty typical of obstruction. Okay? If that's the vein, which I think it is, the question is, where is it going? Đây là cái tĩnh mạch đó, cái dòng máu nó không có chảy về cái đường Here đường it's cơ bản. going below the diaphragm. Còn nãy đó là Look, you see? Look there. đây nó chạy xuống dưới cơ mạch, và cái phổ này là cái phổ có thể là do hẹp cái tĩnh mạch. My feeling is that this vein is not draining where you think it is. It's coming down here. There was a red. You see the red here? You saw this here before. Here's the vein, and we've got to follow it down this way, and that's where it's going through the diaphragm. And at that point, it's obstructing. Okay. So let me just take the pulse doppler. Cái tĩnh mạch này nó đi xuống phía dưới chứ nó không phải phía lên trên đầu. Nó không làm lên cái tĩnh mạch trên trên mà nó đi xuống phía dưới này. Cái hình hồi nãy mình thấy á, Where the color is there. Okay. chỗ này có thể là cái chỗ mà nó bị hẹp. That's blood flow going below the diaphragm. And not only that, look how obstructed it is. We're running at 90 degrees, but whatever it is, it's a very high velocity. Ở cái góc này là mình góc lên gần như là vuông góc luôn, nhưng mà mình vẫn có được cái tốc độ cao như vậy. Thì See, there's the, look at the hepatic veins. There it's going into the hepatic veins. So you gave me a little bit of a curveball there, as we say in America. Eh? See that blue structure there, that arcuate structure? That is the portal vein. đây là cái tĩnh mạch cửa. There it is. Look, see the portal vein and the umbilical vein? And then you see the structure coming across there, coming towards there. That's the venous obstruction, the total veins there. Go in. There you see the red vein going into that structure. Here. Here's the red vein going into the structure. There's the blue vein going into the structure. And there's obstruction before it goes into the portal vein. Chỗ này nó hẹp trước khi nó đi vào cái We'll just sample tĩnh mạch cửa. in there. Yeah, let's go down a little below it. See, it's actually, wherever you go, you're finding obstruction, eh? Ở đây là cái chỗ của cái tĩnh mạch phổi nó bị hẹp. Cái tĩnh mạch gót từ cái tĩnh Be mạch a phổi xuống. curveball about that, okay? Alright, so now let's just see if we can find it again. Okay, we're going to move Bạn nó sẽ vô chết rồi. a different location. So we come Không forward phải làm lên. soon. Okay, Màu sắc sáng ngọt. okay. So there's the aorta, huh? And now we want to get the color off for a second. Okay, and now you see the vertical vein. There's the vertical, that's the arch there. That's the arch. Cái là tầng mạch chủ này. On again. Yes, there it is. There it is. You see it? This whole thing, now I'm going to zoom it. It's just so nice little bump. Đây. Here we go. There's the vein running behind the heart. Okay, I'll show it to you again. See this? There's the vein there. And Bên mặt đây. here, Nó chạy phía sau tim. and it's coming up in the IVC and going into the heart. Nó chạy That vào is đây. obstruction right there at ductus venosus level. Okay? So this is a intradiaphragmatic total veins. I mean, your diagnosis is absolutely accurate. The only thing that I'm missing is a sign that I'm really keen to make. See? Now I'll put the damn pulse doppler on and it's freezing. Như vậy là cái thể bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi này là bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn thể dưới tim. Tức là tất cả những cái tĩnh mạch phổi đó nó tạo thành một ống gót, và cái ống gót nó chạy xuống qua cơ mạch, nó đổ vào. Nhầm lẫn Okay, we got it. Okay, thank you. Let me just move this a little bit away from my mouth. Okay, so we've got intradiaphragmatic total veins. You see it there in black and white. Look.
Just put it on my belt. There it is. That you see that this is a classical feature on total veins. You see the descending aorta. You see there's động mạch gửi xuống này. the arch of the aorta, and let's depth this up. Depth. Thank you. Not zoom. Depth. Cái depth. Now I want. Let's get this damn pulse wave for. Okay. No, where would you hit depth? Here we go. Okay. There's the vertical vein, right in front of you. Here? Right here. This is the vertical vein coming all the way down there. And there's the descending aorta. Tĩnh I mạch. could show you 100 of these. Tĩnh mạch thẳng. Color. Okay, there you go. See? There's the descending aorta on this side. That's hepatic vein coming in there. There's the obstruction. Chỗ này There's chỗ này. blue, that arcuate thing. This is the... No. This here is the portal vein. Đây là cái tĩnh mạch. There's the ductus venosus there going to the left Đây là hepatic cái vein. ống tĩnh mạch. And here's this vertical vein running behind the heart there. Cái Like that. tĩnh mạch đứng nó ống gót của tất cả các tĩnh mạch phổi nó chạy phía sau. So veins below the diaphragm, not veins above the diaphragm. And then there's the arch. See? So you see, there we go, right? Mình Okay. thấy rõ rồi. Now, there's only one other thing that you need to know. The prognosis of this is pretty close to zero. Okay? If you read, I'm going to talk about this tomorrow, but when you look at total veins in the isomerism group, the people from Toronto and Canada have got a 30-year of experience. In their experience, if you need total vein surgery in the first month of life, and this child, if you're going to operate, I'm going to need it in day one, the 5-year mortality is 100%. Now, they may be wrong and you may get a few babies surviving, but I mean, there's a lot of cost and it's very difficult. There's the obstruction, you see? Alright, so now and I only want to do one other thing here. That's the baby's bladder, there's the two umbilical arteries, eh? So this is how you diagnose a single umbilical artery. That's the bladder of the baby, and those are the two vessels coming together, and if you go up, you get towards there's the umbilicus, eh? So there are two umbilical arteries, that's the way to make the diagnosis. Alright, so we don't want to see the bladder. The bladder is not something, it's a nice organ. It's one of the top 20 at least. But it's not worthwhile spending any time on it. So I'm coming back here and I'll tell you what I'm looking for. We don't need color for this. I'm looking to see the crista terminalis, okay? Because if you've got two right atriums, you must have a crista terminalis. And this is an amazing opportunity to do this. There's one. Oh, okay. Let me point out what the terminal crest looks like. There's the terminal crest there, see? So this is a right atrial appendage, big atrial appendage, and there's the other one there. Okay, and this is an SVC on this side, and I bet there's another SVC there. So you've got bilateral SVCs, you've got what appears to be a solitary duct, because you can get double ducts in this condition. And you've got the rest of the stuff Bệnh nhân này thì có thể nó nailed. chỉ có một cái ống động mạch, thì đôi khi trong một số trường hợp chúng ta sẽ có hai cái ống động mạch hai bên. And you've got a type C AV canal. Here's the anterior bridging leaflet. It's not attached to the crest of the septum. Here's the aorta. Where's the pulmonary artery? There is no pulmonary artery. No? Đây là cái cây nhĩ thất toàn phần tiếp C theo phân độ của Rastelli. Okay. Well, I must say, I wouldn't show your patient as the world's best example of bilateral terminal crests.
Thường á, thì giáo sư nói là And that mình may phải be put tìm on ra as a hai down cái here to cardiography. gờ tầm ở hai bên để mà chứng minh nó là hai cái nhĩ phải. Nhưng mà ở đây chúng ta giáo sư nói là nó không có thuận lợi lắm, do đó chúng ta không có thấy được. Now, I may sound like a bad person, but that I think that the prognosis, I don't know what there's a there it is. You see that? That is the terminal crest. Đây là cái gờ tầm nữa. So that's absolutely perfect. Now, let's look at the other atrium and see if we can see a terminal crest on it. I have no doubt that it's there. It's just, you know, there it is here. Here's the SVC. I'm coming down a little bit deeper. I can't really see it there, but I don't want to sit and fight on something that's of academic rather than practical interest. Okay. I think you've seen an amazing example today of the typical features of right isomerism. Như vậy là ngày mai Two right atrial có vài appendages, về two superior vena thì cava, đây là một cái ví dụ rất là tốt. an AV canal type C of Rastelli, pulmonary atresia, transposition, solitary duct, and total veins below the diaphragm, Như vậy đây là một cái trường hợp của đồng phân nhĩ phải có cái kênh nhĩ thấp toàn phần, có cái kênh nhĩ thấp toàn phần thể cân bằng. Còn một ca nữa, kênh nhĩ thấp cân bằng và có cái thùy động mạch, teo van động mạch phổi, một ống động mạch và bất thường hội lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn thể dưới tim. Ca nữa. Don't give you one more. So that's okay. One more. Yeah, sure. So I just want to say one thing to you. You know, I mean, the question in science, you can't have religious points of view. You have to have an ethical point of view. And from my point of view, just move out of my way. Thank you. From my point of view, you know, you have to have compassion for the parents and for the child. Yeah. The child has zero prognosis. It has even in this place it has an even less than zero prognosis. Okay, and I think you should raise the question of terminating this pregnancy with this mother. I mean, I don't know what you do in this country, but if she was my patient and I saw her in California, I don't force people to do anything when I counsel them. I always tell them, look, this is what the chances of survival are. They're not zero, but they're close to zero. If people, they have a score called RATS, which is relative value of the congenital heart surgeons. Okay, so an ASD is 1, and total veins is 5. Hyperplastic left heart is 5, okay? VSD is 2, tetralogy is 3, double outlets 4, you know, all of that which is the most difficult operation. Okay, and the most difficult operation is this one. It's a 6, and there are only 5 categories on it. Okay. No, I'm fine. Oh, we're just going to get another one. This is wonderful. It was a thrill for me. The one thing that I failed, I could see that the one atrium has got a terminal crest, but I couldn't really see the other one, and I don't want to keep her here for my own benefit to just go and look at the other atrium. The chances of this not being isomerism are slim and none. What I would like to ask you is whether the obstetrical sonographers are good here. Have they seen, is there a spleen? Yeah. Let me just say one other thing to you now. We're going to do this tomorrow. I don't want to frighten you from coming back. But the thing about isomerism is that it's a genetic condition. And it involves all organs. It involves the kidneys. It involves the stomach. It involves the rotation of the bowel. The fact that there's no spleen is because the message as to where the spleen should develop is not in place. So the problem is that they get, in addition, almost all of these children have got malrotation of the bowel when they're born,
from which they can die. And if they don't have a spleen early on, then their ability for fighting capsular antibodies such as Haemophilus, Neisseria and pneumococcus means that they are on constant antibiotics like ampicillin for the rest of their lives. Cái bệnh này như giáo sư So, nói là I mean, the prognosis is extremely grim on all nó levels. rất là xấu vì hai một sáu một khuôn thì nếu như theo một nghiên cứu của Canada, có bệnh viện Toronto thì nếu mà phải phẫu thuật sớm và do các bạn trong có bệnh lý như thế này thì sau 5 năm là 100% tử vong. Cho nên cái tiên lượng này nó rất là xấu. Chính vì vậy mà ông nói riêng cái đồng phân dĩ phải này nó không chỉ ảnh hưởng đến cái tim không, mà nó ảnh hưởng đến tất cả cái xoay của ruột, đến cái sự tồn tại của lách nữa. Tức là hồi trước mình gọi đây là hội chứng vô lách. Và nếu như mà đứa trẻ nó không có lách thì rõ ràng là cái miễn dịch của nó rất là kém, sau đó nó phải bị cái ví dụ như phế cầu rất là nặng nề. Thì đó, với cái quan điểm của giáo sư thì ở California ông không có ép ai làm cái gì hết, nhưng mà ông sẽ nói là cái tiên lượng này coi như người trẻ cái khả năng sống là bằng không hoặc là gần bằng không. Do vậy thì cái bệnh lý này thì ở California thì gọi là sẽ chấm dứt thành kỳ. Okay. I'm with you. Don't worry, okay? Hold on. You have to be nice to these people. Thank you very much. You really put jelly on here for me. Okay. So 33 weeks it starts to get old. Now the thing about tetralogy that's interesting is that when you see it at 20 weeks, they may not have a lot of pulmonary stenosis. But the thing about, as I told you this afternoon, no flow, no grow. Less flow, less grow. So these lesions tend to get more severe after birth. So there's the stomach down there. Okay. Cái lý thuyết giống như là Phạm Ông có nói là nghĩa là lý thuyết dòng, không có dòng thì không có sự phát triển của nguồn tiêu hoặc là cái cấu trúc mạch máu nào đó. Thực sự là dòng và cái độ nảy của nó, nếu có dòng không có độ nảy thì nó cũng không có phát triển. Còn thêm cái gì không xài để mở nó hư hết. Well, I can see two semilunar valves. And the one thing that's obvious here, I have to keep the pointer on, is, never mind where I am, I've got ribs here and ribs here. Here's the aorta, and here's the pulmonary artery. And in the normal fetus, the pulmonary artery is larger than the aorta. Đây là cái ban động mạch chủ, đây là ban động mạch The phổi. good news Thông thường thì cái ban động mạch phổi nó phải lớn hơn ban động mạch chủ một xíu. aorta. Now I'm going to just put colour on here, and we should see whether they've got any obstruction here. Oh, we go. We've got a little acceleration across Đây that. chúng ta thấy có tăng tốc của dòng máu đi qua cái ban động mạch phổi. Okay, all right. Let me just find my way. Oops. Ôi dạ. Okay, there's the arch, and this is really characteristic of an arch of tetralogy. Cái cung động mạch chủ này nó rất là rõ, nó rộng như thế này. Nó là đặc trưng của cái tứ chứng Fallot. Remember, in the normal fetus, there's very little blood traveling in this direction. Okay, because the blood comes from the head and neck this way, and the blood from the ductus goes that way. So the isthmus of the aorta is not so big. Thông thường thì nếu như mà cái thai bình thường thì mạch máu nó sẽ đi qua mạch phổi và nó nuôi phần dưới này, máu nó đi lên này, ít qua cái chỗ này. Do đó cái eo là mạch chủ này, cái cung này nó không phải là quá lớn. Nhưng mà trong cái tứ chứng Fallot thì nó bị cái dòng máu qua động mạch phổi nó rất là ít. Do đó nó phải nuôi từ cái này đi xuống. Do đó là có cái dòng thì sẽ có cái phát triển. Cho nên nó sẽ lớn hơn cái này. Okay, these are vessels, the head and neck. And now what we want to look at is, while we're looking at this, I can see that this is going to be a tetralogy-like lesion. I want to see which way the ductus is flowing, because the flow across the ductus will tell me what's happening at the pulmonary end.
Chúng coi thử cái dòng máu đi qua cái ống động mạch nó, dòng máu đi hướng nào thì nó sẽ cho biết cái thông tin về cái động mạch phổi rất là nhiều. Here's the duct here. Đây là cái ống động mạch. See how small the duct is? Copy thôi bình thường. And there's the pulmonary artery. Cái ống động mạch rất nhỏ nhưng mà cái thân động mạch phổi thì nó rất là lớn. It's not got the normal right to left flange shunt flow, which you can tell from the size of the isthmus, but that there's pulmonary stenosis here. Okay? Because there's no right to left shunt. And I can put the scale up with scale. Okay? Look, there's the blue flow into the duct. So the arch here, flow is towards the transducer, and the flow in the pulmonary artery is away from the transducer across the ductus. So this is, to some extent, a ductus-dependent structure. So now, if you know this is the case, cái đầu giò phía dưới này nha, thì cái dòng máu cái động mạch chủ đi xuống cái này là hướng về đầu giò, còn cái miệng động mạch phổi nó đi xa ra khỏi đầu giò, có nghĩa là nó đi từ cái ống động mạch nó đi lên đó. if you know this is the case, then you must make sure that there's prostaglandin on hand. Where is she delivering the baby? Okay, this is a lady that the fetus could be in trouble. Chúng ta thấy đây là cái So there it is. The flow in the ductus is going away from the transducer. Đây là cái dòng máu đi ra khỏi cái đầu giò, nghĩa là đi về phía đây This này. is the transducer, and the flow in the ductus is going away from the transducer. So while we're here, we might as well just put the caliper on, which is where? The vision caliper. Thank you. So what am I going to measure? I'm going to measure the heart rate, because we always want to measure the heart rate. And the answer is? Ông đo cái tần số tim, chúng ta đang thấy Heart rate. là 149 beats per minute, okay? That's good. Good rate. Okay, thank you very much for helping me with that. I'll be able to use this machine by the time I've got to go home. Okay. Alright, so this is an interesting, although there looks like there's a pulmonary artery, we're not seeing good flow across the pulmonary valve, eh? Well, we're inferring that there mustn't be if the ductus is shunting this way, eh? Alright. Như vậy là khi mình khảo sát cái van động mạch phổi, mình thấy cái dòng máu đi qua nó không nhiều, thì mình nghĩ là bắt buộc nó phải có dòng Even máu đi though the qua. pulmonary branches seem to be nice in size, everybody that sees me cries. Look at this. Okay, all right. Now, I've got too much depth here. What I want to do is come off colour and come off soon. And now I'll make the depth smaller. And now I'll move the zoom up a little bit. And now I've got a better look at the front. That's right and left ventricle. Okay. Mình thấy thấp trái và thấp phải. And you can see that the right ventricle is thick and the septum is thick, eh? What is going on here? Okay, short axis, you know, the muscular septum is intact. That wasn't a problem for us. Mình thấy là cái phần cơ của vách đi thấp nó không có bị thông thường, nó không có bị thông liên thấp phần cơ. Okay, now what we're looking at, too much zoom. Let's get off the zoom for a second. Okay, there's the aorta overriding the ventricular Cái đầu mạch septum. chủ nó cỡ ngựa. It's overriding the ventricular septum by about 75 to 80%. Can you see that? Now, let's see, we want to put the far gains up. Okay, there's the pulmonary artery.
There's the pulmonary valve. There's the puzzle, right? We wanted to see that. I just lost. There we go. There's the pulmonary valve. Here's the pulmonary valve. Okay. There's the pulmonary artery, and here's the aorta. Now, if I'm right, cái động mạch you phổi should see này some flow disturbance và động mạch phổi. across the aorta. So we'll put the color on right now. Okay, there's the acceleration of flow. You don't expect much. There's the crisscross, you see? The aortic flow is going up towards TRBO.4. That's the aortic flow. And there's the pulmonary blood flow there. See, there's the jet across the pulmonary valve, that little yellow. So now what we want Ở to đây, do đây chỗ đây. is we want to try and go and pulse it there, like this there, and we go pulse it again. Đây là nó hướng về đầu dò. Này. Tổng xây thứ Aorta, Động mạch chủ, pulmonary artery, can you hear the difference? cái âm sắc nó cao hơn. Pulmonary artery, Rất là shorter and higher, eh? ngắn và cao hơn. Alright, so now we've got that. Are we zoomed? We're not zoomed yet. So come on, pulse wave. Okay. And I'll move this down this way. Okay, there's the whole aortic arch. There's the pulmonary, branch pulmonary artery. Underneath there. Cái nhánh động mạch phổi. Don't see much flow in that pulmonary artery there. Okay, so now we want to lower the scale of the... Okay. See, the fetus has gone for a walk. There's the stomach there. See, again confirming situs solitus, the stomach and the heart on the same side of the spine. And now I've just totally lost it. The fetus has moved and I'm without... Đứa trẻ giống như nó đang bước đi trong bụng mẹ. So when we get there, we'll have everything. So now I want to move this here. Is she getting shorter breath? Yes, that's good, great. Can she come closer to me as well as lying on her side? Okay, I'll try and be quick, eh? I don't want to make her unhappy just for the sake of finishing off the study. Okay. No, I don't know what I'm doing right to stand up. Okay. What am I sitting on? Now sit. Okay, now I'll put the probe down the other way around, so where was I? Yeah? Okay, all right. And she's turned over now. You know, there's the back there. Okay, not there. Let's try here. Here's the heart up here. Okay. Lie still, Mark. Don't move. Okay. Now we've left, right, reverse this. So I'm just going to go left, right, reverse here so it looks the right way around. I think we lost, yeah. I think she's had enough. And so have we.
Giờ cái nhỏ nó nói There's the tricuspid aortic valve. You bánh see, ba lá bằng một chỗ. you'd expect to see a tricuspid aortic valve. No, it does move. You see the image moves. Here's the three cusps of the aorta. See, one. Cái van động mạch chủ ba mảnh. Now the fetus is, there's the arch. Cái Okay, khung so động mạch now chủ we đâu know là where the thấy. arch is. There's the arch there. Whoops. Fetus just moved up and down on us. And Động mạch chủ SVC, IVC, động mạch chủ trên động mạch chủ easier dưới. to see. So this is the right side. Eh? There's the right atrial appendage. Cái tĩnh mạch cái We want to come the other way. Here's ascending aorta. động mạch chủ lên. It's teasing out. The infundibulum is hard to see. And I'm coming through the back, eh? Okay, all right, that's not what I wanted to do. Okay, 5 minutes and then it's done, eh? I'm not going to struggle any further for this. Do you see the scapula here? The scapula is causing shadow here. That's what happens when you start doing echoes at 33 weeks, is the bones are calcified and it bounces the sound over it, so you can't see anything. Có ống lưng của And sừng you ba start to vai nghe. limit your windows. Từ tuần 33 ra đây là những cái này nó cái xương nó vô hóa có quá nhiều. Ở đây chúng thấy cái ống lưng phía sau. I think the mother's had enough. I'm not going to stop now. Sorry. Có lẽ là Thank you, mother. Okay. tranh thủ thì sáng ngày mai xin thông báo với cái So there's bởi vì still prograde flow across the pulmonary valve. So cái hội trường này ngày mai Bộ Y tế sẽ mượn một buổi, cho nên chúng ta chúng ta chuyển qua bên lại hội tại giáo trường phía trường cũng gần đây, và buổi chiều chúng ta sẽ quay trở lại đây. Thì sáng mai giáo sư sẽ tiếp tục giảng 2 bài về siêu âm bào thai, là một là cái chuyển vị đại động mạch thì cái dấu hiệu nào để mà mình tiên đoán cái cấp cứu ngay sau sinh, thứ hai nữa là bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi hoàn toàn, và sau đó là một số bài về tim bẩm sinh